Fala, gurizada, boa noite. Mais uma notícia aí, Corujão News, uma live do Bitboy que saiu há pouco tempo aí, XRP, cara. Eu não assisti o vídeo porque geralmente quando o Bitboy faz um vídeo é um vídeo interessante, cara. Vou ver com vocês na íntegra. Para quem não sabe, eu sou o David. O meu canal aqui é intuito de estudar sobre criptoativos e criptomoedas. Se tu é novo no canal, cara, seja bem-vindo. A nossa ideia aqui é conversar desse novo mercado que está surgindo cada vez mais com força para o ano de 2022. Eu sou investidor de Ripple XRP, é a nossa queridinha no momento. É o projeto que está sendo mais comentado no mundo de criptografia. O meu formato do meu canal aqui é puxar uma notícia lá de fora, lá. A gente ativa o tradutor e faz uma análise, cara. Eu acredito que o meu canal está crescendo aos poucos, cara. Eu estou muito motivado. Eu agradeço a cada inscrito. Eu acho que é Sabiá o nome do inscrito que queria uma live do Bitboy. Eu tinha 2 vídeos já, cara. Eu acho que tu olhou e deu coincidência de hoje o Bitboy fazer um vídeo sobre XRP. Eu sempre tento buscar notícias atualizadas para te ver que saiu há pouco tempo. Vamos ver o horário. Tá travando aqui. Cara, ó, 5 horas. Teve um comentário. Foi há pouco tempo que ele fez a live dele. Cara, vamos ver o que ele vai nos dizer. Vou ajeitar minhas configurações. Já tá, vou botar um pouquinho mais rápido para não ficar um vídeo longo. Bora pro vídeo. Between the SEC and Ripple Labs is deep into the championship rounds. Provavelmente It won't be long until we see the judges' scorecards. In my mind, the question isn't if Ripple will come out on top, it's when Dirty Gary's corner will be forced to throw in the towel. After all, they've been outboxed Cara, and é muito bacana o every jeito que eles se turn. comunicam. And with time ticking on the clock, the SEC is pinning their hopes on one final opening. One last shot to land that crucial haymaker. In this video, we'll be taking a look at the latest developments in this ongoing matchup and why these next few months could be pivotal for both XRP holders and the entire crypto space. Let's get it. A intro do canal dele. Welcome to Bitboy Crypto, home of the Bit Squad, the largest and... Cara, tem gente que gosta do Ben Armstrong, tem gente que não gosta. Tem uma inscrita minha, a Camila, disse que lá na gringa lá ele copia muita gente de canais pequenos. Cara, pra mim, ainda ele é um cara que se comunica bem com o pessoal e tenta divulgar ao máximo a parada. Agora, se ele faz isso aí, não sei te dizer, cara. Não entrei a fundo no perfil dele, assim. Eu foco mesmo na notícia. Ele é um cara que está divulgando. Então vamos ver o que ele vai nos falar. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? And greatest crypto community in all the interwebs. My name is Ben. Every day on this channel, I show you how to make money in crypto. If you like money in crypto, make sure to hit that subscribe button. You got to hand it to the SEC. They seem to be channeling Rocky Balboa. I mean, they're taking some serious damage in recent months, but they somehow just keep fighting. Earlier this week, Judge Netburn granted the SEC's request to extend the expert discovery deadline from November 12, 2021 to January 14, 2022. An extension the SEC hopes will buy them time. Time to find evidence that XRP was marketed as a security, as well as more time to answer the nearly 30,000 requests for admission presented by Ripple. Ripple's lawyers sought to counter this proposed deadline of December 10th, a reasonable and achievable... Cara, eu vi mais, cara. Não é só isso não de assinaturas do que o Bitboy falou. Eu vi mais. Se eu não me engano, eu vi a 40, 60. Eu vi um canal falando. Pode ter atualizado. Mas se ele tá falando 30, vamos confiar nele, né? 4 weeks to complete expert depositions, but the judge won't budge. And of course, the man representing tens of thousands of XRP holders also weighed in. Ever wonder what you get if you cross Walter White and Agent Hank Schrader? Well, I'll tell you, you get this guy, a real-life BA, super lawyer and XRP legend, John Deaton. As he explained in a letter to Judge Torres, Ripple's objection focuses on how the freezing of XRP markets in the United States continues to impact Ripple, but also pointed out that the negative impact on XRP holders themselves is even more profound, something I've argued for the entire last year. After all, in addition to owning XRP on exchanges that have been forced to delist, many are held in retirement accounts that have been effectively frozen due to the hearing, meaning regular holders continue to be punished, unfairly prevented from trading, selling, or transferring their XRP. And yet, the SEC claimed to be in the business of investor protection. Go figure. Anyway, the extension means expert discovery can now continue into 2022, something Judge Torres claims will not affect the schedule to resolve this case. Right, and I'm Satoshi Nakamoto. It's a bit like a pilot saying that in spite of a 7-hour delay, the plane will be landing on schedule. It doesn't add up. Something Jeremy Hogan pointed out just isn't possible. It has to affect the schedule for briefing summary judgment, with a resolution that could theoretically drag us into March or even May of next year. But that's a feint. Don't get fooled. But I don't want to give the wrong impression, because... Cara, ele se quebrou aí na última
A última avaliação dele que ele disse que em setembro o caso ia ser resolvido. Cara, eu acredito assim, ó, que os juízes estão dando passo a passo para não ter contestação da sentença, cara. Só pode, entendeu? Eu acredito que vai ter essa agora em janeiro e não sei se vai até o final do ano que vem, cara. Eu acredito que esse é o último passo do processo. Ele também tá confiante disso, né, cara? Agora ele tá mais cauteloso falando do julgamento. Antes ele tava convicto. Bora pro vídeo. Last week also saw Ripple scoring some major points against the Goon Squad. How? Well, unfortunately for he who must not be named, Judge Netburn is ordering the SEC to explain, among other things, how the Howey test applies to XRP, status of Ether and Bitcoin, and the sale of XRP as investment contracts. Ouch. Attorney Hogan put it best. Uh-oh, the SEC is going to be forced to admit that there is nothing in any of these contracts that create an expectation of profits by purchasers of XRP. That's a big problem for the SEC. And good news for Ripple, because for XRP to be a security, there has to have been some kind of investment contract, meaning regular people must have bought XRP in return for a promise that Ripple... Cara, eles estão muito tranquilos, eu acho, o Garden House e a empresa. Eles estão assim, ó, fazendo a SEC passar vergonha, cara. Primeira vez que eu vejo assim o governo num trâmite assim ser tão, vamos dizer assim, ser tão errado numa situação que eles mesmos não conseguem provar o contrário. Cara, é complicado isso aí, a gente fica numa expectativa e é o famoso jogo de paciência. Eu acredito que a juíza está fazendo todos os passos necessários por se tratar de uma coisa nova, cara. Não é uma jurisdição assim antiga, vai influenciar daqui para frente. Então, cara, ela está fazendo todos os passos necessários para não ter nenhum tipo de contestação entre as partes. E está valorizando cada vez mais. A Ripple é a única moeda que vai ser regulamentada. Nem o Bitcoin e a Ethereum são, cara. Não teve isso aqui para eles. Foi o passe livre que eles abaixaram a cabeça para a SEC, acataram as ordens e a SEC não se apegou. A Ripple não, bateu de frente. Bora pro vídeo. would work to increase the token value. But here's the thing. No such contracts exist. So the SEC is going to have to pull off some pretty impressive regulatory gymnastics to explain how XRP passes the securities test without admitting the truth. That the only line of attack they have is a potential marketing case against Ripple Labs with zero evidence to back it up. Even my dear Uncle Brian agrees. Because not only is the Ripple case going better than expected, the SEC is realizing that attacking crypto is politically unpopular because it harms consumers. In short, the exact opposite. Cara, se eu não me engano, aquele cara ali é CEO da Coinbase, se eu não me engano. Ô, caramba, voltei o vídeo, caramba. Bora. Some pretty impressive regulatory gymnastics to explain how XRP passes the securities test without admitting the truth. That the only line of attack they have is a potential marketing case against Ripple Labs with zero evidence to back it up. Even my dear Uncle Brian agrees. Because not only is the Ripple case going better than expected, the SEC is realizing that attacking crypto is politically unpopular because it harms consumers. In short, the exact opposite of what they're supposed to be doing. Meaning the harder they go after crypto in general, the more obviously they're shooting themselves in the foot. Aquela propaganda marota. Ai, que massa, cara. Tá engraçado o vídeo dele hoje. I just shot myself. He's not the only bald billionaire giving his 2 cents on the matter, as Galaxy Digital CEO Mike Novogratz tweeted that the XRP army was damn resilient, citing the phenomenon of community identity as such a powerful new force in the space. All we need now is the baldest billionaire of them all, Lex Luthor, to speak out, and we'll have the full set. But to get serious for a second, this recent article from Forbes gives a great account of the situation. It talks about how, in going after Ripple, the SEC found themselves in a battle they weren't prepared for, an uprising they didn't see coming, how Washington has been put on the back foot by the scale and diversity of crypto investor class and the industry they support, and how the uprising against the SEC is not particularly pro-Ripple, but a backlash against regulation by enforcement and deliberate market confusion that has exasperated investors and driven developers overseas. It also goes into the clear inconsistencies at the heart of it all. The fact that the SEC alleges that XRP, token that operates on a fully decentralized ledger, is a security with no utility other than as an investment contract in a company. Not to mention the Ether problem. The fact that Ethereum held an unregistered ICO in 2014 with zero repercussions. And the fact that William Hinman's infamous Ethereum speech was implicitly on behalf of the SEC, just as former Commissioner
Robert Jackson. Huge shout out to Digital Asset Investor, by the way. This channel and its amazing community do a great job of finding all these videos exposing the misconduct, hypocrisy, and double standards within the SEC. And cara, é jogo de interesse, não tem. Tá todo mundo sabendo já que a rede Ethereum foi privilegiada, os próprios integrantes da SEC falaram uma parada e agora a Ripple, que tentava eles falar as mesmas coisas que eles falaram lá atrás, eles negavam. Cara, é jogo de interesse. Já tá óbvio. Shout out to all of you, the XRP Army. One of the fatal flaws at the heart of the SEC's case is that the XRP holders were investing in something based on profit potential and not the real-world use case. In fact, of all the crypto communities out there, XRP is easily the most passionate and knowledgeable about the very specific use cases and utility of the token. A use case the SEC likes to pretend is beyond the understanding of retail investors. Woo! That couldn't be more wrong, because they know exactly what the XRP ledger and token are capable of, that they're so bullish on the long-term potential. I mean, you've always stood a super tough period with all the litigation, and it's only strengthened your conviction. Talk about diamond hands. The XRP Army is just not selling. Why? Because they know that while the legal fight dominates headlines, Ripple continues to make unbelievable headway behind the scenes. Check it out. This week alone, we've seen major partnerships announced, including between Ripple and Hipple, to introduce RippleNet's first ODL, or on-demand liquidity solution, for cross-border payments in the Middle East, or the MENA region. This follows on from Ripple's early... Oriente Médio, fechado parceria, pessoal, pelo aquele sistema ali que ele falou, MENA, que eu vi que é entre a Arábia Saudita, Kuwait, deve estar Dubai também, aqueles países tops do Oriente Médio. Cara, tá em todos os continentes quase, parcerias fechadas. Só falta a rede ficar online lá nos Estados Unidos. Earlier partnership this year with Tranglo, which is seeing their ODL be extended throughout Southeast Asia as well. The ODL solution uses XRP as a bridge between fiat, offering instant, seamless payments between jurisdictions and some of the most valuable remittance corridors in the world. Oh, and in case you missed it, the Bank of England is a customer, and Warren Buffett just poured another $500 million into Brazil's RippleNet Nubank. Cara. This is why the XRP Army... Falou Nubank do Brasil, tô sabendo agora. Eu tenho conta no Nubank. Eu tenho no Nubank e no Itaú. Cara, boas notícias. Muito boas notícias, bem. Muito obrigado. Essa aí eu não estava sabendo. Is so strong because they see the bigger picture, namely that Ripple and XRP are poised to become a global settlement layer within the legacy system. That means lightning fast, borderless crypto-based payments from legacy finance. It's major stuff. So whether you're an XRP holder or not, we all need the SEC to fail, and fail badly. I have no worries that's going to happen. Because much as I believe a settlement will be coming sooner rather than later, so much as I believe that it's effectively a done deal, is what happens next that we need to be wary of. And I don't just mean a face-melting pump from XRP. Who the SEC goes after and on what basis. These will be key battlegrounds in the years ahead, which is why we all need to stick together. The XRP Army is already incredibly powerful, but a united and decentralized crypto army, now that's quite literally unstoppable. So good luck, Skeletor. You're gonna need it. That's all I got. Be blessed. Way out. Cara, aí foi o vídeo do Ben Armstrong. Tem gente que não gosta dele, cara, mas ele é um cara que se comunica bem. Ele é um cara que se comunica bem, falou de uma forma bem divertida aí os passos que tá dando o processo, as parcerias. Cara, do Nubank foi boa, cara. Vamos saber. Cara, eu vou até botar no título do vídeo, cara. Como eu digo, isso aqui não é conselho de compra, é conselho de estudar a parada. Espero que tu tenha gostado do vídeo aí do nosso Bitboy, o Ben Armstrong. Cara, ele é um cara diferenciado. Tem gente que não gosta dele, mas eu acho ele engraçado, é um cara que se comunica bem e tá divulgando a parada. Cara, esse foi mais um Corujão News de Halloween. Hoje é Halloween, né? Dia das Bruxas. Cara, aí no Nubank na parada, no Brasil, ele citou. E aí, perspectivas melhores possíveis. Então, é o que eu digo, a gente está estudando aqui a parada, é um canal para a gente sempre estar aberto ao diálogo, eu tento interagir ao máximo com os meus inscritos. Cara, se tu é novo no canal, seja bem-vindo. Se tu puder, te inscreve aí, que isso aí me ajuda cada vez mais a vir conversar com vocês e o YouTube me motiva. Me motiva a vir conversar mais, que ele começa a entender que o pessoal tá curtindo o conteúdo. Deixa aquele like, ativa o sininho, tô pegando o hábito de falar, que isso, toda vez que tiver um vídeo bacana, tu vai estar por dentro das notícias. Se tu quiser me seguir no Instagram, vai estar na descrição do vídeo, pessoal. Então tá, bom final de semana, bom resto de sexta-feira e até a próxima. Fechou!